ola mubale kobereramu manyizi wambaza naye enywera yerima kale muri yopu nkulamusiza kansonde bulungi mwebale kola bwenva mbanjolekedde semazinga wa Asia bulamusiza ku bakomredi mwenna abali mu nsiza semazinga asangibwa ku Asia kansonde bulungi abagenda okunoonya ensimbi mwenna abakikubye abakyakibulamu ekikyaganyo okwata naye ng'oli mu Asia nkulamusizaako kansonde bulungi muganda wange mwebale kobereramu bwenva mu Asia banjolekedde mu Middle East. Salamu alaikum mwenna mulamusiza ba comrade ngoli eyo ononye ensimbi kanswete mu bulungi mwebale kola ngoli Middle East oli musiza bwala kanswete mu bulungi mwebale kola mwebale kobereramu nange ntumbude ngabda basubiza tukusaza jabo bidize nyiri nanje ku bantu mbudira nzenzo yo fundikira ndi mu local Africa mulamusiza ko bana bada Uganda kanswete mu bulungi mwebale kola mwebale kobereramu bali mu semazinga wa kadugara wa Africa mbagala nnyo mwenna jimwagera okunonya ensimbi mayinti zitawanya naye ate tewali kyakola tulina kulwana masajja okubanga tunula ensi mu ngeri yonna esoboka ensonga lwaki tulwanira entudde waka ali mu Africa nkulamusiza kanswente bulungi nfundikira ndi waka mbalamusiza ku banyabali basawo mwenna abalangira namba gye basava ne banaava ababuli wakabaka bonna obusango mu Uganda mu mambuka mu kikadi mu kikakono Maserengeta ne Buganda wakati mu Buganda wakati nkidda mu mutima gwa Uganda wakati mu Buganda bwe kiruma osobola ogenda kufamu ekuliranye wali omunyanya n'oteka kaka akaguwa ne weetuga n'ofa nenga Buganda esigala ki eri Buganda ate eri wakati nolwensonga eyo mfundikira ni mukampala mukono wa Kiso ontebe kanswenti muli bulungi mwebale kola mwebale kobeera mbula kwagala nsi yammwe abali makaga mwe abali mu taxi abali mu butale abali mu saluni abakyali mu yafeesi abali mu kuboda boda n'abali mu taxi abadde waka nga buli omu owulize sawa zino abali mu balakisi ez'enjawulo kanswenti buli bulungi mbatumiddeko mwenna kanswenti buli bulungi mwebale kola nange mbaagala nnyo bwe mmala okubabuuzaako bwentyo ngenda basaba okutambuza akatambi kano nga bulijjo kikkakatako okusasanya information saagala ogimanyi bwonyi saagala otegere bwomu embuli tefa yonna saasanya akatambi ona option y'abantu 10 sharingirako 9 akamu akasigadde okateeka ku account yo omuntu atana muguukirire ku page eno account yange oba page kyonna kikiri asobola okubanga alabira okukwo tekina kyekikusalako Facebook si yajjajjawo si yannyoko si yaani mba nkusaba okusasanya akatambi kano yensonga lwaki nkusaba okole buli kimu ekisoboka okubanga okasaasanya bw'omala okasaasanya ng'okawisiza mu message wa WhatsApp kwata esigaddewo emu ey'omwe ey'ekkume ogiteeka ku page yo njala okubaza mwenna abasaasanya page abasaasanya video zino nga boziteeka ku Facebook account zammwe ku page zammwe nga tuli live abatalina access yo ne bazirabira ku page zammwe ubali nnyo balira ddala okuba nti okola ekintu ekyo bwe mala okusaba okusaasanya katambi kano ngenda kusaba mpita abantu bano wammanga nsaba mpita president of Robert Chagulanyi Center mukama wange kuli kayojo okomye kanswenti oli bulungi nkusaba otuleko wano ka video kanako olwaleero njala mumpitire mukulu Yosoferi Nyandwe tibahabulwa ne mutabani we muhokanye lugaba jeno bigodoro ne atula ku video wano asaba mumpitire honorable council nalukola atule ku video eno council nalukola Elias nkusaba otule ku video eno bulungi nnyo mumpitano muwala wa Kigongo oba muwala wa Nyenje Farida Jewano muwala Nyenje Farida Jewano abere ku video eno nsaba mumpite ba MP bonna aba opposition saakone ba MP aba national unity platform bonna ngulina kali ya national platform nkusaba ojja ku video ya leero njala jikuwa nawe ko kemo vi okitegeere alright bwemala basaba kuyita abantu abo abasigadde bajja tusanga mpola mpola ngenda kuyisa obulago bugenda kubeera busatu bwokka kijja kuba kitimala akalanga kasooka ngenda kasoma mu luzungu kadde mu Luganda kasoma kati USA no people power 2026 fundraising drive which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time, organized by the chapter leaders via Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, please contact the organizers +720-296-366. Bweka tebakasoma mu lulimi olunyaanyimbe nenkaza mu Luganda abakulembeze bonna abakulemberera ekibiina kya national platform zaako n'omusingi gwa n'omusingi gwa people power okwetola ensi yonna mu biwayi gye mufunira mutegeezebwa nti bakama bammwe abakuntikko abawangalira mu ggwanga lya Amerika babategeeza nti mujja kubaayo n'olukuŋŋaana gaggadde olw'okumutimbagano nga luno lwakusonda nsimbi ezitandika okutandika kampeyini za mu mwaka ogujja 2026 okumu meeting ene ejja kubeera n'okuzomezi 12 omwezi ogwokuna mwaka 2025 ku ssaawa emu yennyini ey'obudde obwa Uganda. Bino byonna biteekeddwa akulembeze ab'enjawulo okwetola ensi yonna ng'okusinkana kuno kugenda kubeera ku mutimbagano nga endagiriro ekisumuluzo egenda okwingiza mu meeting eno okuteesa
eno enamba yayo 666 bitano 22 bitano 666 osembyeyo 8 ngoyagala kumanya bisingawo jamba kulira ku simu yabo y'omungalo eri kasaraba 720 eri kasaraba 720 296 3 emwemu kekana akalango akasooka then tusimbule tuve tugende kalanga kokubiri then tugende maaso. Alright, akalanga kasooka bwe banka mazze kangere kalanga kokubiri kwa tuli ku misinde ja yiri njana genda kalanga kokubiri then tuyoke tusimbule. Alright, kana kalanga kokubiri People Power Stroke National Platform UK demonstration. The United Kingdom should stop training dictator Museveni and his government of Uganda's death squad and human rights abusers at the Royal Military Academy Sandhurst. This demonstration will take place on 25th April 2025 at the Ministry of Defence, the Whitehall, London, SW1A 2DD at 11 a.m. up to 4 p.m. For more information, please contact them at their official email address, official UK peoplepower@gmail.com or on +4475977360065. Bakutegeeza nti People Power saako nabo abawagira ekibiina kya National Platform abawagira mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti ejja kubeera kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bavumirira oba okutegeeza ggwanga lya Bungereza okulekeraawo okuvujjirira saako okutendeka ebinja by'abatemu abatemu abatendekebwa mu ssetendekero w'amagye eddene mu Bungereza libata Sandhurst. Okwekalakaasa kuno kugenda kubeera ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okuna mwaka 2025 nga bajja kuba bagenze bajja kuba bali ku ministry ekwasaganya ku byokwenda bya Bungereza endowooza endagiro ye Whitehall, London, SW A1 2DD ku ssaawa 5 ez'okumakya paka saa 10 ez'akawungeezi. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ebyo bigenda okwogerako kuli okuyimiriza okuwamba abantu saako n'okuta bonna abasibe abakwata ebyobufuzi. Ng'oyagala okumanya ebisingawo bajja kutegeera bafune ku ndagiriro yaabwe ey'ebbaluwa empandiike enkyuseemu eya email ng'esoma official UK peoplepower@gmail.com oba ku ssimu yabwe y'omu ngalo kasaraba 459 729 ojja kuba obafunye mubeere mbungi abali Bungereza buli kibuga n'essaza kyonna ekya Bungereza. Please beerayo mu kwekalakaasa kuno kuba tolina kyosalwa lwanda eggwanga lyo. Kuba tosobola kwogera then ojja kuba oleka abalala mumugende bwekalakaase then okoleki then tulabe ki ekyokukola. Kano ke kalanga kasembayo nako ke Bungereza. Alright, gwe Munnayuganda yenna yali ayagala muganda mmwe kubayita Ssekasamba musajja mukulu eyali omutunzi w'emmere ebibala n'ebintu by'enjawulo eyali baleetanga mu ggwanga erya Bungereza ng'obanyita enkweze ngenyingi mu Bungereza. Omwami ono bambi Katonda amujjula n'amutwala era yazikibwa ewaabwe Masaka. Wabula wetwogerera nze mbategeeza ebifa ku dduuka ly'omwami ono lya Pascal Ssekasamba nti abatamanya nga babatayagaliza baagenda ne bakolagana ne landlord ne batandika okuyeekera abaana bato okuba nti baluzinga edduuka lino nga baagala ddeddiza. Kale bakutegeeza nti mukulu Ssekasamba eyafa abaana bakyusiza edduuka okuva ku lire kadde ne badda omubwenyi mwe badda ku side endala ey'oluguudo we bali batadde edduuka lyabwe buli kimu. Ngenda kuzanyira obutambi buno bubiri gwe kenyini ali Bungereza ojja kutegeera kyekituufu kigenda mu maaso then tuyoke tugende mu maaso obulango bujja kubukola obulango buli bubiri bwokka then tuyoke tugende mu maaso. Bakutegeeza bwe bati nno ajja tulaze yatukoleddeyo ekijjulo wano nga tugulawo edduuka wano ewa Mugalu. Ajja tulaziya tukwebazizza nnyo, webale nnyo, webale eddala edduuka emmere ya bwereere, omuceere gwa bwereere, edduuka tuliguddewo
bannange abatuuze mwenna nebera okubaddukiza buli ajja okugula emmere omuceere gwabeerera emmere yaweera ensigadde ndi Abdallah Lukanika amawulire togasasulira ajja plazi era kyobadde obagamba supportinga bamulekwa twavoidinga abaana bano okubeera nga bali ku street mwenna mujje ebyokulya n'ebyokunywa byabwereere olwaleero nengera okubajjukiza ti ajja kiranziya ebyokulya n'ebyokunywa byabwereere wano edduuka lyaguddewo dda nsigadde era ndi Abdallah Lukanika amawulire temugasasulira mbagala nnyo akokubiri kekano then tuleko tusimbula video twongera okubajjukiza nti awo twavuddewo awo gwe mulaba awo twavuddewo tetukyakolerawo bizinesi yenna adiringa n'abantu abali omwo you do it at your own risk twasenguse tuli wano jasala busazi kubo otambula empolampola tuli wano. This is Pascal's new shop tukolera wano wano we wa mugalu we twaze azungira saidi zeri ngusimanyi nezebwa awo abali mubayayi bafere neje bajira we tetumanyiyo batu twavuddewo bagambye tamboza video bwe kikwata nebo zitakwata ke mutukeko ajja kiwulira nenga twe twaze wano. This is Pascal's new location. This is Pascal's shop. Tugenda kolera muno. So n'ekipande tujja kiwalikayo ekipande mumanye nti we wano nenga tuli wano. We are here. Tuli tukwate ng'ozungira mu bayaye. You will see. Alright. Obulango tuba tubumaliriza. Mwenna abali bagala Pascal Sekasamba ne family ye omanyi tugaba baganda nti ezivamu mukulu zandaala. Ate gwengo omuntu amanyi nti taatamanyi mpewo y'emagombe bweringa omuntu alesa abaana ku nsi wattu ekiba kisinga otuluma kwe kuleka abaana ku nsi nga tebayina muntu abakwata ku mukono. Gwe wenna amanyi era nga wali ofiriddwako omuzadde nga tokyalina muntu akuyamba n'abaana bano bambi mugende mubayambi mubabeererewo kubanga muzadde yafa naye yali abalekedde mulimu gw'omutwe ate nobeera abantu abagezawo gutawaanya kati mugende mubalagera avo bajja kusituka nabo bamategere nti taata abantu byakolera ebirungi bamusiima musobola okugenda mubeerawo. So obulango buwedde katugenda ku firimu video ya leero sigenda kubawa akalowoozo wadde ekigula lukigiragenda buterevu ku video yatuleese nabagambye olwo ngenda kukola information then first phase ya information second phase egenda kubeera ya post bank n'ebitavu ebirala. So phase esooka ngenda kusooka kuyisawo information second phase then ngende ku post bank. Alright, tutandikiddewo kansoke mala kuyisawo information by the way nga sinagenda wala nnyo nabona obuntu buli bubiri bukulu nnyo. Okusookera ddala njagala kuyozaayoza ekibiina kya National Platform ne President wa Kyagulanyi Ssentamu saako ne Vice President waffe ow'ebbendobendo ly'amasereketa ga Uganda omukyala Jole Jacqueline Katumushaba saako abayizi bonna abambalala University of Science and Technology saako ne bakomredi mwenna abeete mu kalulu kano mwebale nnyo omulimu gwe mwakoze obudde data okuba nti mwagenza okweta mu kalulu kano ku makaluka mwana mulenzi aliho lake asobodde okuba nti avudde ng'omuwanguzi kati yakulya ssetendekero wa Mbala University of Science and Technology. So congratulations my brother, congratulations Mr. President, and congratulations the Vice Presidents and all comrades in the western side of the party, but mostly Mbala University students and other NUP supporters in the western side of the country. Let us keep on fighting, because Museveni thought that he's known in those areas, but right now the power of people is taking its shape. Scandals about Nemotegede Songeyo, Madame Joy Jacqueline Katumushaba, Vice President Northern western side of the country, President Comrade Mwena Nabalonzi Nabastudent Bambala University of Baledala, Comrade Okubakati Yakulia, University Yembala, Air Science and Technology, Mobile Nyumba Baledala, Okumante Mokozo Mulimogo, Temojango, Komenda Comrade. Alright, Kati kano akarango sina karango
kuno njagala kugende eri baganda baffe mwenna naye sime bwe ngenda katamenga naye Munnayuganda yenna nga olina service gy'oweereza abantu njagala obeere mwegendereza nnyo nga olanga service z'owa abantu naye nga service ezo tozituukiriza olw'okuba mmanyi nti amateeka mu Uganda tegakola abamuloza muli above the law mulina contacts naye mulekerawo okutwala ssente z'abantu nga temubawadde service zaabwe okusingira ddala abantu abatunda amataka saako n'abantu akola visa tetwandiyagadde nnyo kwogera ku bantu no si embeera yaffe naye waliwo ekintu ekisukka kati njagala ka video kali mukansale mukampere muganda yange bayita Dax Cartel wonna wooli oli comrade munafu liwakyukakyuka naye mukyalawo agenda kukuleetera ebizibu yeetaba mu bizinesi ez'okuga nti atambuza abantu afuna visa naye tatuukiriza mirimu gye kati lwali tuvuddeyo kumwogera ku lw'ensonga nti tetujja kukkiriza ate kubba comrade waffe ayagala enkyukakyuka ate mukyala wagezeeko omubba okutwala ensimbi ze kati nkulu Dax Cartel nga nenda bugisi mufungize nkusaba otegeeze mukyala wo Momo 19 akwate ssente za comrade munnaffe Masaba Faustin ze yamuwa $7,000,000 ne ssente zigwamu amuddize ssente ze kubanga teyalendalinga service za visa ze yamusuubiza ssente n'azirya nga tazimuddiza mukyala Momo 19 nga nenda bugisi mufungize bw'oba osobodde okubba omuntu ali somehow popularly known nga activist ate nga ali related mu belief ya bbaawo nti munankyukakyuka kitegeeza batamanyikiddwako wadde abantu abawera 1,000 mu Uganda obakoze otya omukyalo ono ye Momo 19 mukyala wa Dax Cartel omuyimbi munankyukakyuka naye ono mukyala we mukyala gwe ngenda kukusaba nga nina bugisi mufungize saagala nnyo kola violence olwali olunaku Lwakutaano nkuwadde mpaka Lwakusatu ng'okutessereza omwami ono zimuwadde otherwise bw'otazimuwa ngenda kukuteekako drone zange nyinza n'okuleeta abalala abewabba abatamanyikiddwako muwendo n'ebintu ebirala nebikuba ku mmeeza wano so tekitwagala kwata miliyoni za comrade waffe 7 ozimuwe nga nina bugisi mufungize nga tetunagenda ntyo details omanyi kyensobola okukola na buli kimu okimanyi kyensobola okukola so baawo is none of your business naye abantu bamutuukiridde abeeko kyayogera omanyi mu abasajja mulina engeri gyemufugamu abakazi mulina gyemufugamu abasajja ne mbateeka mu mijiya nga tasobola kuvaayo kwogera siri type y'abasajja abo abafugibwa abakazi no although I respect women nenjala kugamba kwata ssente za Masaba Faustin nga nabo gisimufungize tomanyi baana ngeri gye bayise mu struggle bawambiddwa bakubiddwa emiggo ng'ayagala kulabirira famire ye abeere bulungi nkuwadde mpaka Lwakusatu ng'ozizza ssente za Masaba Faustin $7,000,000 bugwambwe zigaana ngenda kukolako surveillance ojjinja n'okudduka mu Uganda nkidda Momo 19 komyawo ssente za Masaba Faustin nga nabo gisimufungize olwa Lwakutaano olina olw'omukaaga Sunday Monday Lwakusatu enamba yange eri public emanyikiddwa sikeeka namba buli ekijja kyonna nkiddamu anga simunyambi kuba sikolagana ba NRM omuntu yenna ali willing okumpa more information about this lady nga nange sinakola further investigation please jangu mu inbox yange ku namba yange emanyikiddwa twagala ssente za Masaba Faustin nga nabo $7,000,000 ne ssente zigwamu nkuwadde mpaka Lwakusatu bwe luyitako ngenda kukolera programu nga nkunoonyerezaako ojja kitegeera ne ku mulimu oyinza ogufiira gy'okola essaazi ekyo kigambe refund Masaba Faustin money which was meant for the visa which you didn't give to him. Please return his money. Fail to do so, I'm going to deal with you. Tukoya ababbi sitera kuyingira mu ntalo za visa naye sosobola kunga musirikale munnange omubyeko ssente ze ng'ate bbaawo ngeno business temukwata kolenga ne bbaawo ekifaananyi kyogenda kyonoona ate nga comrade munnaffe ekyo kikyamu Momo 19 komyawo ssente za Masaba Faustin. Fail to do so ngenda kuteekako ojja kuwulira awo nawo nvuddewo ekyo nakyo nkivuddewo kati kuba njala kuyita mu bwangu nga nena bwegisimufungizi tukole biddako information njala gijja mu akayivu yange ate ntuuke tugende ku biddako munansonyiwa okubanga ntuttemu obudde obutawa information kati awo tuvuddewo bakomredi mwenna akatambi katandise kati kavudde kwanjula katandise
ngenda kubaza abakomredi mwenna betukola omulimu gwemu ku social media platforms abatutte okusaba kwange n'abantu ababasabye musizinge fire ku mutabani wa Nyanzi bwe bali balidde okukola omulimu ogwo kuba tulina ebintu bingi ebyokukola. It's non issue the statement twazimaliriza n'ovubuka avudde n'akola statement newankubadde ebaddemu okukamatanka wiki nti tetwagala nnyo kubeera ku ekyo twakivuddeko era naye yeetereze kubanga uwa kati kambagambe ekyo kiwole tukitadde but kyakihiru sentamu woddiramu n'okolagadde nga lye statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership. Statement gyokoze mu video esembye olwalo ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde kirireetedde ku kyenayogedde jjo ogambye nti oli wiringi okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna. Already oyina office y'obwa deputy president etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati office jogezaako okwogerawo. Jjukira jjo ku Lwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu koodi naye ekyo si kyekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu Kyakihiru ne taatawo slight bogus statement against national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kukubula lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompulya bulungi nnyo gwe Kyakihiru mama wo sokoudi taatawo n'omulala gw'omanyi nze okuba tumanyi njabatekamu abantwala gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba njabateeka mu layini nze sitta kibe nga sina kikene nyandusu Kyakihiru kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement ku will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories abantu bana nyoko sokoudi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulira ekyagana emba okuseka ng'etegamba nnyo ojja kitegeera yesongola kinaddagabe bantu bakuleke tebatta kibi nga batabannakikene nyandusu ebyange mbyogera kate ng'amuuse za bulesiyani awo tuvuddewo kati bakomredi mwenna njala bategeeza honorable Nalukola kansubire kono ka video n'okasanga ngenda kusaba honorable Nalukola don't you waste your time mbogenda mu kooti simeba kuwaabidde bikino that is bogus. Mulabe ku social media ekifulumye nti Nalukola na mukyalo namuwabidde omuwala wa Nyenye nti amuwabidde ezo twakuwa diversion baagala tuteeka mu layini ya diversion zida kubada bange bagenda kuliitinga buli diversion yonna esoboka. Omukyalo yasooka n'awaaba alina amalala ajjayo musango kati ate mbw azzemu okuwaaba ng'awaaba ku grounds endala naye baani abamuli pulezenti nze omuwaabira okuwaabira Nalukola we mbagambira tino diversion kati honorable Nalukola wulira bulungi nnyo nakugamba wegendereze gy'onywa nakugamba wegendereze gy'osula nakugamba wegendereze emmotoka mw'otambulira mu n'abantu bosinkana wabula Nalukola wabika olina ban excitement ate ng'oli sitebbooni kanso Nalukola olina urban excitement ate ng'oli sitebbooni abasajja boolimu eyo parliament yalimu guwaddamu bigere omuyita Seginnya yali sitebbooni Kirinca yamaliriza ali kuki Nalukola ono Lumbuye yayogera byange byogera kate ng'omusiza agule siyandi ngenda kulirako bantu bange bw'oneefuula nampulira zibinga buli muntu omusinikira amaanyi okubanga you became an NMP oyinza obutamalako kisanja kino oba n'okwesiba okutajja n'otajja n'okusandikira ng'oli mu coffin kino ekikulabula kati kebatandise okwegezamu mirundi gy'okuwaabira eno nze jagitwalanga diversion wabula ngenda basomerako ebbaluwa eno gyebawandiise katuno temugiwa makulu era temukikomentingako Nalukola mpuliriza nti wasoma olina omanyi amateeka bakugambye bati bagambye nti Crane Associates Advocates Law Business and More press statement duly instructed by the leadership of National Resistance Movement Party and the Honorable Farida Kigongo, we have this afternoon filed an election petition against
Honorable Elias Luyimbazi Narukola and the Electoral Commission to challenge the former declaration member of parliament for Kawempe North constituency recently concluded elections. Phasing yerigambo n'abawabye owuliddemu National Labourers Movement n'owuliramu Honorable Farida Nakazibwe Farida Nambi Kigongo kati kasali kubulire teri muntu ayitibwa Honorable nga tolondeddwa era nga tolayidde mu parliament no mwe company eno Crane Advocates Associate musirwalire ku bannammwe ne ku bannyinammwe mwe sero bihoga and educate bihogo muri basajja basiru nnyo bw'ogamba nti you are duly instructed by leadership of National Labourers Movement Party and Farida Kigongo owa Honorable yafuuka di Honorable technically ebbaluwa gye mugamba gisavinze Narukola that is a forgery what forgery letters oyo mukyala tafuka nko Honorable kubanga tawangula nko kalulu ekyo kisooka mukitegedde bulungi nnyo kati ne bagamba bwe bati bagambye nti bamuvunaana ebintu bino wammanga wulira campaign on the day of election mbu bamuvunaana okukuba campaign ku lunaku lw'okulonda lwennyini ekyo kimu ekyokubiri mbu obstruction of election officers mbamuvunaana mbu yaziyiza ab'akakiiko by'okulonda okukola emirimu gyabwe ekyokusatu mbu obstruction of voters mbu yalemesa abalonzi okugenda okulonda ekyokuna bravery of voters before and on the day of elections mbu yagulirira abalonzi ku lunaku olw'okulonda n'olunaku okulonda nga tekunnabaawo kati wulira okulya n'okukomba essowaani baani bannannyini kampuni eno wokkawe njagala okome kati okumanya bano abasajja babbi era basiru bwe bawandiika ebbaluwa nakugamba obanga osoma kye tuyita contract oba agreement ladies and gentlemen nakugamba obanga osayininga contract oba agreement oba loan wofubanga nnyo okusoma ebigambo obwebiri mu nyukuto obutono bwa phrasinze obunyukuto obwo mwemuli ekinyusi ky'ebintu byebakukweka by'otamanyi kati mu bbaluwa eno kansoke njibalaga mwenna mugirabye naye temugyetegereza ebbaluwa eyo giraba bino ebigambo byonna osobola obisoma bulungi nga bibiri mbawabiriranako wabula eno wansi eno gye bafulezingidde bannannyini kampuni eno gye bafulezingidde bannannyini bakampuni kubanga kiri mu bunyukuta butono nnyo kati kambasomere bannannyini kampuni eno Cranes Associate Advocates Law mulimu Kalule Ahmed Mokasa mulimu Honorable Major General Jimu K Muhwezi teralisti mwali n'abala bangi kampuni eringanga yababbi erimu bannannyini balinganga 10,000 balinganga 50 kampuni mbabuliddeko amannya abiri balonda ba mafia kuliko Kalule Ahmed Mokasa oyo mafia Major General Jimu K Muhwezi mulimu Katirima Joani Walusimbi Ibrahimu Daphne Nansamba Michael Kigula bonna mafia kati byebyo so gwe comrade yenaye naye muna Uganda gy'oli nkutegeeza please mubanga osayininga contract y'omulimo obanga osayininga agreement obanga osayininga ekintu kyonna weegenderezanga nnyo statement ezisemba mu bbaluwa ezibwansi ng'obunyukuta butono byo tobutegeera bagambe nga bagusomere ewali ekinyusi ky'ekintu ky'osayininga bw'oba tokitegedde obeera owedde kati nkusomedde ababbi bano bannannyini kampuni eno bwewambirikidde kampuni eno advocate law company wandiise ewawabidde yababbi nawe sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono nnyo so mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo alright njala tudduke speed n'abaana ab'ebungereza ba jem
abongereza ba gym then tuleke tugende ku speed ya yeri kati nina nebyokwogera bingi bannayuganda mwenna abadde bangoberera najja ne mbagamba ku Natasha Broadcasting Service nemba wa security alert ku app yaabwe bagita Afri Mobile nembagamba temugi downloadinga eya Natasha Broadcasting Service nembagamba app eyo app bagikolanga esipayinga ku buli munnayuganda okumanya biki byali interested ayogera ki akomentinga ki basobola okwalocatinga wooli era yansonga lwaki bakwata n'abaana abalina smartphone nga bankyukakyuka temanya lwaki babakwata mutya kasita oteekamu app ya Natasha Broadcasting Service kindi kaliisa akolaga ne ISO ne CMI ne SFC okutrackinga buli muntu yenna akozesa app eno bamanya kyokomentinga kyosharinga kyoyogera ani gowagira na buli kimu ne bakutrackinga ne bakwata kakano ka video nenda bagamba dda nga sinafuna proof ye nga ayogera ebigambo bino uno lera ayogedde And we've created a channel on Afro Mobile. We'll be able to post all those good things you are doing and showcase them to the whole world. So we have Rotary TV now in Uganda. You just need to, if we are far, use your phone, record, send it to us, we'll post it. If you can access us, we'll come and cover for free. Thank you. Kati bwegiteeka mu ssimu yo bajje bakufuna ojja tegeero mayite mwebuzabuzanga bafuka banaaba ng'ate ebintu ebimu bitegeera ne mmala ne mutegeera oluvannyuma kati banyabo ne bassebo mujye baliko kansubire nti muli bulungi nze ababuuzaako wano naddibanga ku mutimbagano wano ako kafoomu eggulama nze ntumbudde olunaku olwabadde lwakuna lunaku lwajjo nazze kipayo ne mbagamba nti mwegendereza nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi tebakima buyinza bakima ssente ayagala obuyinza ali omulumba Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna bakima ssente ne mbagamba akazannyo ke bazanye ku parliament basayininze gwabadde muzannyo ne mbagamba nti era ssente zo bazifunye ne mbagamba n'abazze okusayininga be bamu ku bafunye ssente lwakuba bebuzizabuziza nga bafuka banaaba abamu nga babadde already basayininze dde okufuna ssente zino bazifunire mu different locations kati nze byange mbyogera kate ng'omusizi agula essiya ndingera kulirako bantu bange nga ntudde wano kafoomu eggulama wattukamba weeko abamu gye basayiningidde sisobola bwa footage kubanga amaziba bayinza okuba woteri y'omusajja nebajjo wansi naye kamba weeko abamu ku drooni zange bezaakutta amanya basayinize ssente bazitutte alright olukalala sibulina kubanga nze nabijjemu saagala nonsense wabula abantu bano basayinize ssente omukyala Joyce Bagabe Mmanga mukyala wa Mpuuga oba namba na 7 Joyce Bagabe Mmanga yasayininze ssente yasayiningidde ku Fairway Hotel amanyi Fairway Hotel mugimanye Kololaawo Joyce Bagabe Mmanga gye yasayiningidde ssente omwami Hildaman Mazongoto naye yasayiningidde ku Fairway Hotel Naruyima yasayiningidde ku Fairway Hotel Suzi naye yasayiningidde Fairway Hotel n'abala ogenda okukebera ku lukanga lwa basayininze nga y'omu ku basayininze ku lukanga mu tebannafuna ssente ompulira bulungi ekintu ekyo owulira bulungi nnyo ekintu ekyo mbaddemu kuliko Joyce Bagabe Mmanga mukyala wa Mpuuga oba na 7 yamanyi kuliko Dr. Ruda Mazongoto Naluyima ne Sozi oba no Saz basayiningidde ku Fairway Hotel ye basayiningidde wabula era be basoose mbu bamu ku basayinize mu tebanatwala ku ssente zo mukitegedde naye be basayininze kati ekimala egobe mukibye mukimanyi bulungi nnyo lubadde teuli busa nga Thomas Tayebo omubbi w'amasannyalaze yasooka okwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkobo temulina bujulizi temusobola tu mwono n'amanya gabaho nalebo
Honorable Joel Senyumi n'akwata akatambi n'akateeka bajjidde mu zihijabu abalasime basindika bantu bakazi baabwe abasindika bantu baabwe abasindika ba PS okukima sente katambi kagenda tebakoogeddeko nti footage teyabadde mutuufu tebakoogeddeko mu footage teyabadde mutuufu basirise ompya bulungi kati abazifunidde wanita amonge ewaka bwe bate kati buli omu yabadde atandise okusala ekigambo nti nze bwenzifuna nzikozesaamu kino biki kumbe sente bazifunidde mazima kati tubadde tuli busa wenjagala musooke mutegeere era wadde tewasoma njagala nkulaga ebintu bino wammanga byebiriwa buli lwolabanga ebbaluwa ku mutimbagano kwata ebbaluwa z'abantu bano babiri njagala muzeetegerezenga kwata ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gyawandiika oluzi yawandiika ng'akyewandiikira okwata ebbaluwa za Ssalonga Mulengejja zaawandiika ku lwa Ssaabasajja Kabaka ebigambo byawukana n'ensayininga eyawukana kati ebigambo bya Yoseri byabadde awandiika ebbanga lyonna ng'awandiika n'ebbaluwa gy'awandiisa olwaleero ebbaluwa ya Losiya Yoseri Tibahabulwa ya Drinking General yawandiisa ebbaluwa eno so si Yoseri Tibahabulwa lwaki mwabaasomwa Olungereza waliwo kimuyita grammar waliwo kibayita phasing okuphasinga obenge gy'owandikamu ebbaluwa ng'ogatta ebigambo kati engatta y'ebigambo bya Yoseri tugimanye n'oluzungu lwa Yoseri tulumanyi n'ebintu byateeka mu bbaluwa ng'agifeezinga tubimanyi n'ebigambo bya Drinking General tubimanyi bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati za omutwe ogwo mabega odde mu bbaluwa ya Yoseri Tibahabulwa nywambe zaawandiika ozikompeyalinga oba ozigeraageranya n'ebbaluwa efulumya olwaleero ng'eyogerako ssente ebigambo bya Yoseri byadde nga wandiika ebbanga lyonna tebikwatagana na bbaluwa eno gye bafulumiza olwaleero ng'eyogera ku baka bafunye ssente bibiri byanjawulo nnyo njikusomera ogiwulire naawe olyoka osooka otegere bulungi nnyo bagamba tetwasoma naye twayiga ne tuyitawo n'okuyitawo kati kankuwulize bulungi nnyo owulire bulungi nnyo ebbaluwa yeno ngenda kubalago ngenda kusomako omuko gumu gwokka gwegwo ekisookera ddala agambye bw'ati Ugandans, especially the bazzukulu nduba na Uganda okusingira ddala abazzukulu Yoweri twakugamba dda tetuli bazzukulu bo ffe tetuli babihogo sero bihogo we think beyond your family ffe tetuli bawanvuyirivu ng'emmuli nedda tuli bakitema twebaleesa lwaki tulina amagezi gye mukoma okuwanvuwa ng'emmuli gye mukoma okuleka amagezi wansi. You copy that. So we are not your Zukuru, informed you previously. We are not your Zukuru. By the way, we don't belong to Pussy and we are not murderers. Do you copy that? Against the maso. Greetings. Kopango. Yoga. Murio. Ani yakozesa akantu murio. Teyali didiginga ali eusoga ngabataddeyo ine Banyarwanda. Nkugambye otunulanga nnyo phrasing y'ebigambo ne gurama lomanyani awandiise ebbaluwa eno wulira bulungi nnyo wulira bulungi nnyo Ugandans especially the bazzukulu awo muganda wange Emisuna Maniganja agamba mu Lujamayika wali sijja byogera greetings n'agamba kopango yoga murio mutya morareje murio kurungi n'ebirala byawandiise agezezaako okulaga nti ayagala communicatinga mu nnimi ez'enjawulo eziraga bannayuganda ab'enjawulo olya bulungi nnyo kati n'ateekako nti ebiddira n'amawanga gaddira kyetuta etc etc n'akomaawo n'agenda mu maaso n'agamba last night on UBC I saw a cluster of opposition MP led by one Kivumbi expanding a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MP through a classified funds etc.
akugambye nti olunaku ekiro ekyakeesa olunaku ye lwe yazuuka ng'amaze okunywa entabaaza bakadde ng'asisa amaaso gamulinga balubu za tuleera ng'ali ku mukutu ogwa Uganda Broadcasting Service oba Uganda Broadcasting Sima bikoze bitya yalaba abamu oba cluster nti yalaba ekiwagu mbu kyaba oludda abavuga bamapayo oludda oluvuganye nga bakulembera mu wanga kivumbi nga bagezaako nnyo okuteeka amaanyi okulabisa bambi ba parliament abaafuna obukadde 10,000 buli omu ezaawa okuva mu ssente ezaasabibwanga ezitaliiko mbalirira mu settesi z'ow'eggwanga owulira bulungi nnyo tugende mu maaso. In this campaign, those opposition MPs are supported by the anti-Uganda newspapers known as Monitor. Munteekateeka eno ey'okulabisa aboludda oluvuganya naddala ba MP bayambirwako olupapula oluwakanya gavumenti ya Yoseri olumanyikiddwa nga Daily Monitor. Kati njagala owulire wano wetugenda wali waggulu nkulaze nti Didigi yawandiise kati wulira wano otegerere ddala nti Walagi yawandiise yennyini wano wetulaga Walagi yawandiise kubanga Yoseri tibaabulwa nyandwe biri bitasobola biwandiika wadde mmenyi w'amateeka tasobola kuwandiika bino ebintu agambye bw'ati we the Flonasa kizibu nnyo okusanga mu statement ya Museveni ngeri public n'ateekamu ekigambo Flonasa kubanga amanyi Flonasa it was anti-terrorist organization which he used during the 1990s up to 1986 wantuli ku forensics Yose mmenyi w'amateeka nakinku bw'aba wandika ebbaluwa ery'eggwanga wadde mmenyi w'amateeka tateekamu ekigambo Flonasa kubanga akimanyi it was a terrorist organization gye yakozesa. Do you copy that? Ono Walagi yawandiise with the Flonasa stroke NRA. Remember, NRA doesn't exist anywhere in Uganda because they changed from NASA to National Resistance Army, from National Resistance Army to National Labour's Movement. Katugende maaso n'awandiika we the Flonasa NRA combatants we fought from 1971 to 1987 AI the 17 years without pay since the 1987 until about 3 years ago. The UPDF has been fighting but being paid very low salaries. Mbu bo aba Flonasa era aba National Resistance Army abalwanyi balwana okuva mu 17 mugumu okutuuka mu 1987 gy'emyaka 17 nga tebasasulwa naye okuva mu 1987 n'okutuuka emyaka 3 givuddeko emabega nga bafuusa aba UPDF babadde balwana naye nga bambi basasulwa akasente katono nnyo. Tugenze maaso. Until July 1st, 2022, the general was being paid shillings million bill equivalent to dollars bitano mu nkaaga olwayogedde n'agamba bw'ati therefore with the Flonasa NRA UPDF the motivation for the contribution is partisan pan-Africanism etc. Actors in wider Ugandan society have a different practitioner those who listen. Oyo Walagi kuliko Uganda Walagi coconut flavor kuliko Seaman of White kuliko Nairobi Breweries kuliko ne John Batambuze mwe mwita John Walker kati bwagatta ogwo omwenge gwonna wamu yalina okuwandiika ebintu bino ene ebbaluwa si yayo Yoseri tumanyi phrasing ebbaluwa ye n'ebituwandiiko ne gurama mu kimwita gurama engeri gy'osenkamu bigambo byabiwandiika ono Walagi so ene ebbaluwa ekonfirming ati ssente zaagabiddwa kati gwe MP agamba tewazifunye nomanya kubirekese mukitegedde bulungi nnyo nze ndaba ebbaluwa z'abantu zonna ebigambo byowandiika mati ono yawandiise ono si yawandiise bino byawandiise so mbategeeza bulungi mutegedde bulungi nnyo so mutegedde bulungi nnyo ono Jeno Kawalagi Kanairo gaba yagiwandiise n'omwegwanywa lujuuju ngubabuulidde awo tuvudde so temukiwabudde baaziridde wabula mukulya ssente zino nabagambye ku Lwokuna ekijja
bwe bamaze okulya ssente zino nabagambye ekijja kyekiruwa ssente zino bazifunye nga baba bemaze okuyisa etteeka ly'emmwanyi wabula nga bagenda kuleeta etteeka lya kooti masho bill liyite batandika okukwata buli muntu omusibe mu kooti y'amagye ku lwokuna babaddeko muwandikawo saaki bagambye tugende mu maaso ku lwokuna babaddeko nabagambye nti ssente zigenda kukola mulimu ki ku lwokuna nabagambye ssente zigenda kukola ki ababaddeko ku lwokuna wano ku lwokuna nabagambye ssente zigenda kukola ki nabagambye bagenda kuleeta biiru eya kooti masho bagiyise kati ebbaluwa olwedde emaze okufuluma eri gazeetedi mu kyapa kya gavumenti kangisome mugiwulire. The Republic of Uganda Prime Minister ADM/15 of 01 10th April 2025 Right Honorable Speaker of the Parliament of Uganda Kampala statement of the business by the leader of government business bakugambye ebbaluwa evudde mu ofisi y'abannaba minisita wa Uganda ng'eri ku muko 15 kasaze 0 ngirakoze omwezi 10 mwezi ogw'okuna mwaka 2025 nga bagiwandikira Speaker of Parliament omukyala Nabatuleganisa Mongi Nalongo Sorogeti ne bagabwe nti kino kyekiwandiiko ekigenda ogenda mu Parliament okwasaganya business eza government yayo seeri bagabye bati Rule 28 of the Rule of the Procedure requires the leader of government business to make a statement in the House regarding the government business of the succeeding week. Bakugambi. Nti okusinziira ku tteeka 28. The Rule 28 etteeka 28 era etteeka lirimu erikwasaganya mu ndeeta y'amateeka agakwasaganya abakulembeze naddala bizinensi okuddukanya bizinensi za gavumenti mu setteeserezo wa gavumenti liragira Ssaabaminisita okujja mu setteeserezo okutandika okwogerera bizinensi za gavumenti ng'ali mu Parliament omwo era ng'alina kikola buli wiiki kati wulira owali okulala Commerce 1. I am there submitting the following government business for succeeding week 15 to 17th April 2025. Akugambye. Naba Minister Nabanja atadde ebbaluwa emaze okuteeka mu kyapa kya gavumenti ng'abategeeza nti agenda kukola bizinensi za gavumenti mu wiiki eye15 mu wiiki emu ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna. Wayise ennaku mmeka nga bakafuna ssente? Wayisewo ennaku mmeka nga bakafuna ssente? Olwaliro kuziri 11 15 bagenda okuleeta biru eno 17 ndoza bagiyise. Okitegedde bulungi katugenze mu kawaayi mulimu obwayi obubiri. Akasooka The Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 lyetteeka liri erigenda okukwata buli muntu yenna owa bulijjo nga bakwesigalizaako nti olina ekintu ky'amagye bakutwale bakusibire mu kooti y'amagye. Kekawayira yebbiru esooka. Kati ogwattula gwegwasaka. Mu Uganda tugenda mu kye bayita state of kwagamaya. No one will be safe if you are not among the family of Museveni. Even if you are an NRM diehard or supporter, if they know you that you are against Digi's rule in Uganda, you are going to be charged in the court martial very soon or later. Even if you are an MOP, you are chairman of C5, you are serving an officer, you are minister, very soon you are going to be tried in a court martial. If on 15th and 17th of April, the parliament passes this bill, bagenda basiba. Nyo sende mwaziridde ne mugenda kwesibya.
nnyo sente mwaziridde ne mugenda kwesibya kabeera bita akantu konna akaziiza olususu lwo kati please to instruct all the MPs who belong to national platform they should not participate or attend any sitting which sitting are with the aim of passing the military court-martial to stay in the presence so that they can prosecute civilians in army courts. So, Mr. President, Joel Senyonyi, the Loop, please instruct all our national platform MPs they should not attend. Let it be on record that our MPs didn't attend the session which is going to torture Ugandans in court-martial. Omukulu muzango olwe balakyagala senta mugenda kusaba nakuli oluvuganya mukulu Joel Senyonyi ngenda basaba kibere ku record ennaku ezebbiri oba essatu mugamba bakulembeze bonna aba national platform bamme ba parliament batukkiririzaamu tebagenda mu parliament eyo kubanga kijja kuba kyabulyaza amaanya nga bakomuli baffe abasibwa mu kooti z'amagye era bakyatrayingibwayo nga mutudde mu parliament eyo ate ise etteeka erigenda obbanywerezaayo basibire eddala kijja kuba nga abalidde mu olukwe nga namwe mwaparticipating whereby bwe mutaparticipating etteeka erigenda kubeera nga terisobola kuyita olwo basobola okukozesa opposition MPs naye nga temuliimu wa national unity platform kano kakodyo from the source kano kakodyo bagenda tukubisa ekintu ekyo bakitwalira abaana mu makomero bagambe nti ne ba MP bamu kubasazeewo tubatrayingire mu military court mutugamba ki Mr. President mukulu nkusaba abaana bali mu kkomera bambi by'omutima naye kasita abaana abaleetera ekintu kino nti ba MP bannufu babadde mu parliament bayise etteeka lye bagenda kwata empapula z'abagenda otula mu pale bagambe nti mukiraba babano Senyonyi yabaddeyo Mwanga Kivumbi yabaddeyo ani yali yabaddeyo nga basayiniza bulungi nnyo bakkiriza abatwayingire mu kooti masho mugenda bagamba ki abaana bagenda kudda ku ddala wa gavumenti bagenda nti kati emisango tugikkiriza ke kakodi ke bagenda obbakola Mr. President please nkusaba sikusabangako from my reliable source bagenda mu kifo kimu nga zanjawulo bagenda tukuba kino nkikusabye mukulembeze ne Loop mumpulirizeeko for the first time siba instructing from my reliable sources bagenda kukozesa ennaku z'omwezi 17 bayise etteeka lino bakwate okusala kwa parliament nga mwabaddeyo wabiwa abaana teri agenda kuddamu kwogera ku kigambo kipeta national okugjako okukkiriza emisango ekiva ku okukkiriza emisango bagenda giteeka kwani ku president national platform nga bafuna ekyabwe okujjako nga mulo teri agenda baga information zengi bagambye akala kakano abatujju bagambye okuli diddigi nti in case mugamba mugenda teekawo resistance okulemesa debate eyo biru ez'okujja bagenda bakola kyebaanyaza bazibakube mu parliament kyebakola luli bagenda kibakola diddigi yalagidde the information temune mugenda jijja ebintu bibiri byembagambye singa mwekizigane musigalayo nemuga mugenda kwekyanga bagenda kujjako amasanyaza bakube nga bakuba n'empiso z'obutwa ekinadda kumujja kitegeera bwentyo bwe mbikola ebyembimaze Mr. Joel Senyonyi n'obuwombeefu ba MP mwenna temugezi aba national platform please temugenda anaabagenzeeyo ojja kuba okolagane Museveni era nga buli kimu kigenda maaso mukikkiriziganyako ogwange engoma zaawo nvuddewo tugenze ku nsonga endala wayise emyezi 7 bweddu bukyangambagamba nti
Hamis Chigundu bamuwa omwana gwe Nakivubo oguzimbako lockups bamaduuka okuva gye gutandikira mpaka gye gukoma wali ku Good Shade. Omwana gwe Nakivubo guno guviira ddala musaidize ovizuvira ddala saidiza Makerere eri Wandege ne gujja kugatta omwo mukagumba ebyalo kyabijjukira ebiri wali kati guve Makerere ne gujja guyitano ku ddwaliro ya Kisekka ne guyingira Kisekka ne gujja ne gutandika okutambula mpaka wano ku Hamu wennyini. Kati obuzibu obuliwo buli gye guva eriyo balandlord abayina ebyapa bikoona ku mwalo ogwo balina obutakkanya ne Hamu okuviira ddala gye guva mpaka wano ku paaka empya oluguudo olusalamu olwo lyoketuuka ku Hamu buli bannannyini ttaka balya buli omu alina ekyapa kikoonako ki ku mwalo. Kati wayinza okuba obuzibu okufunayo kati ewantu walinako access kwe kuva ku mwalo awo ng'osaze paaka empya okutambulira ddala mpaka ku container village ku katale ka Owino wekakomaawo awo alinawo access katale ka Owino kakomaawo katimba wa Priambo. Emyezi 7 babega nabagamba nti omwami ono bamuwadda akole lockups oba amaduuka ku mukukuki ku mwalo ogwo nembagamba nti buli kimu nja kibaleta details nembagana akatale kakawino akoba kyabisiriikiriddemu. Oluvannyuma lw'emyezi 7 gamaze okulinnya mu ddiirwe bukedde mbuyolo yategedde mbu Hamu asabye atwale omwala gwe Nakivubo azimbeko lockups. Eno si kusaba babadde bakiteeka mu public ekimanyi naye nga nakyogera dde emyezi 7 nakyogera dde emyezi 7 era nkibateekeddeyo ku mukutu ne mbagamba bano bo bakategeera ekintu kino so nga ate ekintu nakyogera dda. Kati kambawo nno information mutye okusinzira ku bufere obuli mu Uganda n'obubbi. Nina omukyala gwe nali ngenda okuwa platform ku Lwokusatu oluwedde naye mukyalo ndooza yeerabira olw'ebizo bitenkanika avunana Hamu omubbako ettaka lye biri ku Ntebe Road okwo bw'anaaba afunye obudde nga nkubira njamuwa platform naye kati obudde bugenze. Kati banyabo ne bassibu mwenda bannayuganda muwulize bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okumanya ebyafaayo by'ettaka lya Nakivubo oba kituyita Nakivubo nyabagendo Yoseri Bahabulwa nako basobola okufuna ekifaananyi kino musonyo katono mala okukeberera basobola okufuna mukuba nyangu ekifaananyi kino osobola kifuna. Nange ntereka kati wano ekifaananyi kyo mukijjukira bulungi nnyo na olumu ntereka ekifaananyi kyo mukiraba mukijjukira bulungi nnyo ng'olamutwala proposal ekifaananyi kyo mukijjukira oyeha mwezi ogatomutegera oyeha kati zino zi proposal ne deals yamuwa ziyawa Bosco mukijjukira bulungi ekifaananyi ekyo nyenze mwakayivu yange nenkisangayo okira bulungi nnyo. Kati jaloze tetukyalina akayivu tuba nayo bulungi nnyo ebintu tuba nabwe tuba tubiteresi bituba tusobola kutereka tubivaako. Kati muwulire bulungi nnyo mu kusookera ddala Yoseri yamanya nti ettaka lya Buganda era lya gavumenti kyeyakola mu kifaananyi kyemulabye Hamu nga bamuleetanga omugagga nti agenda kuzimba byazimbye waawo Museveni ng'alagira Hamu bamuwe liizi jjukira lwakuwa liizi ettaka eryo likozesaako ebbanga ggere kati ettaka lyo liri mu mukono gya gavumenti era liriko ekyapa kya freehold era nga nakyo kya liizi. Wabula oluvannyuma lwa Yoseri okuwa Hamu ekyapa kino akolereko emirimu gy'akola banka n'ebitavune bannannyini mwenna balina ensimbi muwulire bulungi nnyo
mulye bulungi nnyo abafera bali mu gavumenti ne mu Kampala bakoze ekintu kino wammanga mu Uganda Land Commission mulimu omufere commissioner gwe bayita Johnson kuno kuuli era oli munyarwanda oli wa Kabano yakoze eki commissioner wa lands mu Kampala gwe bayita Johnson ng'akolaga ne Ham ne Kirumira bakola kye tuyita sub fake titles ne bazituuza ku freehold ne baziwa Hamu ne baziwa ne Kirumira nga batwala ebyapa bino ogenda okufunako ensimbi okuva mu banka n'okola ku bantu abalala bonna naye nga ate already ebyapa subtitles nezibakwa zonna ziri fake ye commissioner w'omuwa ssente ze kati banka boboyiba ng'oli kitavu banka owa abasajja bano ssente okuli Kirumira ne Hamu nga bakuwadde ebyapa biri mu mannya gaabwe naye nga byannakivubo Memorial Stadium muganda wange oyina bifu eyo banka muyina bifu babafera mugende mukwata Kirumira ne Hamu basibenga obudde bukyali temugenda kufuna ssente zammwe n'ettaka lye babawerako ebyapa fu buli kyonna ekiri mu Uganda kifu efufullu Commissioner Johnson musajja munyarwanda yatuzaako subtitles naziwa Kirumira ne Hamu ogenda okufera banka n'abantu abalala bawe ssente bakole ebintu ebyo kati mutegedde bulungi nnyo ekiri mu Kampala n'ebitundu ebirala so Nakivubo bw'ati bw'ayimiridde n'ebintu ebirala mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kubanga tuyita mu bwangu tugenzeko mambuka wetwogerera essaawa zino buno bujjo eryokubagoba n'okubagoba ku mataka gaabwe n'okubatta wattu beekozemu omulimu accused Anton eyakubazzaako ekikonde eva omwange nga ono akolaga n'abanyarwanda ba Museveni okuli Museveni esali musale okubba ettaka lyabwe era bakolagane ne UPDF They also accuse UPDF of failing in their mandate of ensuring the safety and the security of the civilians are being attacked in their houses, being burnt as UPDF watched from the sidelines. As of now, 2 days ago, at least 12 civilians were kidnapped by UPDF at night and badly beaten, later thrown in a German prison. Bakugambye nti abasajja abo abatamanya ngamba balumba abantu bannansi abatalina wadde omwasirizi nabalumba ne babba emiggo egiboosa omuliro ennyumba zaabwe ne bazikumako omuliro nga amagye ga UPDF gatunudde butunuzi gali ku sayidi wali wetwogerera ennaku 2 gye zivuddeko emabega abantu 12 ababulijjo bawambibwa amagye ga UPDF ekiro ne bakubibwa bubi nnyo nga taasulewo taakeese oluvannyuma ne batwalibwa ne basuulibwa mu mbuzi ekogga mu bitundu bya Jumani makomeraako bannayuganda bano olutegedde nti tebakyalina muntu asobola bayamba nga ate ettaka lye balibba basazeewo okwekumamu obutaaka bakole obingi bugenda okubayamba okulwana entalo zaabwe kino kyembagamba bulijjo buli omu ayigawulira Remo, 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 Remo
buru cha ga kin ne no ni era mi re chui mo kan war ga yo ne tiene a che ga lo ni abio la pangut en tie ga ga mo tiene one technique te ma jumero don kan eno sign ni bito ya ber ma jumero don ya pa tie ga timo kin marai en dia ye yo me cha ro ngwa ki bor jo ma ti ga mi re wa tie gi jo mo ma ki tira kere ken gi wi char gi lo no yo John Bosco en lo me vole ni ala tin kala babo ero ka ka ini bir gi yo en lo ni pe wa ni gamu kenyu wa tie ngara lo ni nyerere la gorma ma kere damu tu e char be go ne go ero lo ge gangi gi mu wa no kwiji pi jok ma ni tie ke de pe down era ye pro primeri yen yo me char ngoma kan a kol wuru ke la kon tiene ma a ke wa wel million e wuru ngayo ka o luo dani ka choke million billion wuru ngayo wel tiene wu cham ke de ben million no tie thousands million ba wuru cham o ger ke de ba ger ba wuru ngayo tiene di tiene la kon chi wa ne wa chet ka cho ga ju su ba de ba ya tiene lo ge ni o kuno dai kuna de wa ni mo ma de ro ke ku ni ra ye chi wa ne o ke wa ke ni me ga de ka cham tiene balwa Mero bella chiaro va Willow da mela chiaro badano Willow da mela chiaro badano apa ebigambo byowulidde sisobola bikuvuunira wabula osobola okubirako nnyo kuba kitawule babikuvuunulira naye nga kyenkutegeezaako ekimu ebigambo byo bifuula ebizize mu luganda olulwo nti bagezaako okwerwanako okwejjako abafukudde ekizibu okubbako ettaka n'okubatta okubivuuna sobola bikuvuuna osobola okubirako jjajjaawo bataatawo n'akuvuunulira nekyoba otegeera batandiseewo eggaali ezigenda okulwana okwedifendinga okitegedde bulungi comrade yali eyo so nze simanyi lulugwala simanyi lukyoli wabula nkunnyonnyodde nti kitwale bali bakulyetiriza eggaali egenda okudifendinga amataka gaabwe n'okwerwanako byebaoteeka mu mutwe so tojja kumbooza mbivuunule bwe yalo bivuuna obitegeera obulungi kubirako nnyo kuba neyiba amanya oweeyo ajja kutegeeza nze omulimu gwe gwakutegeeza abantu mmwe mu Uganda n'ebitundu ebirala bagamba okwerwanako mubeera mu kibuga tonkutula kibuga tonkutula mu kifo ky'okwerwanako okusevinga ebintu byammwe n'okugoba abasajja kunywa waragi kulya mbizi kudda mu bitsiku muri mukasasiro mwerere kudda mu betting ono yakyayo oli akwanyani nze byofuzi tebinkwatako simanyi ti nze mujja kiro zaako mpolampola ompulidde bulungi nnyo babagamba kulyetinga eggaali mwefudde nampulira zibi musinga kunyumira kwogera mboozi za buli munnayuganda profesa mu nsonga z'ebyokwegatta buli munnayuganda profesa mu nsonga z'okwegatta naye nga tabasinga obyogerako tasobola dde okumanejinga omukazi omulema buli munnayuganda w'omusanga profesa mu nsonga za laavu n'ez'okwegatta mubuuze kubikwata ku kutandika bizinensi mubuuze kubikwata ku ggwanga lye ebyemisolo oba kiki ekiri mu Uganda oba ebintu birinnye bitasobola ne mugambe laavu oba mubuuze byokwegatta ojja mulaba nga ali siriyasi nga kafu ne mubuuze ebisiga ne bateeka ebintu bamanyi ebintu byokwegatta bamanyi byawooma akaawa owa layisi bagunywera luddawa gye basobola okukeeseza looja eza layisi ewali abakazi ab'obwereere simanyi abaaki babisobola bulungi naye mugambe ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga byenkulaakulana ajja gamba fe twabivaako nammwe tetwagala stress nomugamba ate ekireeta stress ye bad governance ti tebinkwatako okitegeera baagala ebyo mugambe ku bintu ebizimba eggwanga jaga afe tukwatako ndoga mugabe ku nsonga z'okwegatta n'okunywa omwenge kibuga tonkutulakutula babeera muli gyobeera nti ayinza okusengula munne mbwa mmwe
kale awutuvuddewo kale katugende dowooza ku nsonga endala gwawulira nga onyiize ku byenjogera munnange sirina budde bwo bwenyiigira eyo ogwange embanga ukoze kitegedde bulungi ekintu ekyo alright kati awo ndowooza tuvuddewo katugende ku nsonga eyatuleese eya post bank mumpulira bulungi nnyo nga ngenda ku nsonga za post bank ngenaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini esigala ennaku 5 ffena tugenda Masaka nnaku z'omwezi 16 ffena tugenda Masaka kooti either abantu baffe bawozesa emisango obe bate kubanga tewali musango babuvunaana mumpulira bulungi nnyo ngenaku z'omwezi 16 tugenda Masaka either kooti ewozesa abantu baffe obe bate oba olinaki ng'oliwe Masaka ffena tugenda ku kooti kola ki kwogera nsonga zino tuziguse baganda ffe balina okukola ki balina okubata by all means oba okutandika obawozesa tukooye okusibira baganda baffe mu bintu by'ekisiru ng'ate tebalina misango goba oli munamawulire wagulako muganda waffe misango twagala olete obujulizi omuwabi wa gavumenti leeta obujulizi obuluma comrade smart wa Bobby obuluma General Gaddafi obuluma Akirewo Kivumbi oba tobulina mwenna mugenda tulaba kati ki Vietnam nkiddamu 16 tugenda Masaka kooti egenda tulaba ki Vietnam teri kubuuza teri kusaaga owe Masaka gale dduuka ffenna tugenda ku kooti temukuba muntu temukola ki twetaaga kooti ewozese baganda baffe oba balina obujulizi obulete bate babulina babate tugenda 16 ffenna Masaka katoko yakamanyiiro ompulidde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo tugenze ku bintu bya post bank nga tugenda ku nsonga za post bank njala okujjukiza abasajja bafuga eggwanga si bannayuganda si bwe kiri nti ye era batya nnyo okuva mu buyinza obwo si bwe kiri nti ye ekibakozesa okuwamba n'okutta bakimanyi nti byekkubo lyokka balina okutiisiza mutiisa mu bannayuganda nti ye bakimanyi nti okubba tegakyali mawulire ne bwebongerako bo babbi tukimanyi nti kituufu ekyo nti ye tukimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi bakima ssente sese okuggyako Museveni ekyo twakitegera tukimanyi nti ye tukimanyi nti bwe tusemberera akalulu wabeerawo diversions wabeerawo ebirabo ebigabibwa bannaddiini abakulembeze ab'ennono abantu ba bulijjo n'enkuŋŋaaniza enjawulo okubuzaabuza abantu tukimanyi bulungi nnyo nti ye naye wali otuddekawo n'omanya nti Museveni Katonda gwe yatuwa ekizibu kya Uganda sina kizibu bulijjo nabagamba oba onoonya sitaani mu ggulu taliiyo sitaani yo Museveni yazaala abaana okuli Natasha okuli Patience okuli Diana okuli ne Muhoozi Kanyarugaba n'abalala nkumuliitu balina n'obuzzukulu bwa sitaani weebuli ate tebabuzaalira mu Uganda nga nabo obwana bwa buzzukulu bwa sitaani babuzaalira ebweru nabuno buzzukulu nakabiri babuzaalira Bulaaya ye sitaani okumanya sitaani nti n'ababa abalya yagaana okulaga omuntu agenda omuddira mu bigere era agenda atteeka omutabani we Diddiggi ekitali kituufu era nga kigenda kubeera kizibu nnyo kati mpuliriza bulungi nnyo omwagala kuŋŋamba eyasomako ataasomako amanya by'obufuzi atabimanyi ndi wano okutegeeza okufuga eggwanga si muntu omu yalifuga eggwanga lifugibwa structures omukulembeze obeerawo nga supervisor era omukulembeze kyambalo nti bw'obuvaako n'omuntu omulala asobola okufuga eggwanga eryo tebakulya koyiniyo nti Museveni yafuga eggwanga Uganda no is just supervising olw'ensonga obukulembeze buviira ddala kwero si wano mpaka waggulu ye asayininga on behalf of Ugandans mukitegedde bulungi nnyo kati njala kutegeeza olwaleero tosobola kunga mu miliyoni era 9 n'emitwalo egigwamu temuli muntu asobola kufuga ggwanga mwali bulungi nnyo wabula gwe bakulaga nti tewali asobola bakulaga nti tewali asobola ekintu ekikyamu omusajja takyasobola kugenda no mu public bamala mufumbafumba okujja nga tasobola nakukola kintu kyonna gwe mugamba nti agenda kukwata obuyinza bwe mutabani w'ekikafuuwe ekyo tekijja kusoboka wuuno wano kanyongere mubalagalire mulabe leero tugenda ku post bank
mukudiremu onoonya sitaani tonoonya sitaani wantu wonna sitaani waali ku nsaali live and kicking wuuyo yoyo kale tugende ku post bank mwe naamanya kimumpa. Alright, Post Bank Limited zizimu ku banka ezaali eza government era nga n'abagirimu bonna bakola ku lwa government yo sereti bahabulwa era nga essaawa zino eri matigga nga bw'okimanyi. Nakutegeeza gye buvuddeko gwalina account n'ensimbi zo gendo zijje mu Post Bank naawe kenyini yategekayo ensimbi gendo zijjeyo saako naawe eyateekayo okusaba ku ng'oyagala kwewola ensimbi ze muyita looni gendo jjeyo security zo oba ebintu byateekayo okusaba looni obijje ng'obudde bukyala otherwise singa eneggalawo ojja kifuba ng'okizza munda. Okusinziira ku mbeera eri munda mu kittavu kino bambi tewoomesa nakabululu kandi okuviire ku ntono gw'onoomanya ky'onompa. Bwe twogera ku Post Bank munda mukimanyi nti ne business yali ekoleza okutambuza emigugu n'amabaluwa zaagwa. Bwe twogera ku Post Bank oba Post Office nti ne business yalina ezitambuza abantu zaagwa kati wulira kandi okuviire ku ntono. Ngenda kubyogera mu Luzungu nga ngezaako kubbiza mu Luganda bw'onooba bitegeeza obulungi nnyo kitegere. Tugenze mu maaso. Bakugambye nti okusinziira ku nkola ey'ebitavu nga birina okutambula ekya Post Bank munange kisiiwuufu kiringanga feesi ya Comrade Kapere era wetwogereranga embeera egenda esajjuka nga eva mu mikono gy'abantu aba bulijjo. Wetwogerera nti bo bennyini abantu ng'ejjindu ly'enkoko erirekera okumera emabega nerireka okumera emabega ne likwata mu maaso. Tugenze mu maaso. The continuation and deterioration varied every day. All the 384 credit officers across the 59 branches are not lending because the bank deposit is low. Instead, the creditor's office are being forced to go from door to door, begging customers to come and bank as well as ask them why they are not banking. Okusinziira ku banoonyereza era abanoonyeza banka zino bakasitoma abajja okuggulawo n'okuteekayo ensimbi bano nga bawera 384 nga bano baviira ddala mu matabi 59 gano amatabi 59 naddala abali mu kitongole ekiwozi ky'ensimbi mu kifo ky'okuba nti bakola ebyabasobako mwattu ate basindikibwa ogenda mu buwaze ogenda ku luggi okwetoola amatabi ago okunoonya abantu abagenda okuggulawo akawunti n'okutereka ensimbi mu banka eyo kibasobozese okutetenkanya butya bwe bazzawo ssente ezitaliiwo mu kittavu n'okuddukanya banka eyo. Tugenze bulungi nnyo. Please advise Ugandans not to risk their hard earnings money and bank. Those who have fixed deposit should terminate with immediate effect. Bangambye bagambe nti gwe Munnayuganda ali eyo alina akawunti yo mu Post Bank bambi tokemebwa era bakusaba nga nena bugisimufungize toteekayo ensimbi zo zoyita mu bugubi okuzifuna n'okutuyana eziriyo genda ozijjenga na bugisimufungize naddala abalina akawunti ez'ebittavu ng'ensimu zitagwa tezivaayo ku lw'ebbanga eddere musazeemu endagaano ezo ng'obudde bukyali obudde bujja tuuka nga biriya byanswa bibiri ku akawunti yo. Tugenze mu maaso. Mu banka muno mulimu bakagubiru abamu nga balinako Oluganda era nga beeronda okukulya ebitongole by'enjawulo. Lwali lukyali awo omukulu gwe nabategeezaako akulira banka eyo yaleeta muganda we bamuyita Lukyamuzi Mantini. Ono yali manager wa Kampala Road kandi baviire ku ntono.
When Martin Luchams was a manager at Kampala Road, 2 female graduate trainees were posted here. And Luchams made advanced on one of them, but she declined, saying she was already in a relationship one. Ng'ogyeko envuyo gy'okubuzaabuza ensimbi n'okuzibba, ate ab'enganda abaaleetebwa okubeera mu banka eno, omuliro omukulu amanyiddwa nga Martin Luchams ono nga yakulirako ku ttabi erya Kampala Road. Munnange mu nkola eyatonjogera mwange njogera banka ya jjajjaawe, alina omuze ogw'okuddira abaana b'obuwala ebijujjulu ebyakamala okusoma saako n'okubugulumiza mu ngeri ya banka bwetambuza n'okufulumya ensimbi n'okuziteeka ku bittavu, nga abakkira atandika obbanyumiza obwozi wajjanga okwekule nga akozesa ekifo kye. Wabula abawala bano ababiri beyagezaako okutuukirira abamu ku bo abatono aboogeddwako wano. Munnange namugamba, munnange tuyina already mikwano gyaffe betulirabo mu nkola ey'omukwano, wandituleseemukko n'onoonya bemwenkanya obwongo n'emyaka. Kino kyamunyiza n'atugubalanga awuuta supu ku kyoto, era tekyamuleka bulungi, ekyamuwaliriza okutandika okulima empiri ku mabega ku baana bano. Tugenze mu maaso. One morning, Luchams called both of them and told them that Human Resource Department has terminated their service with the bank. Oluvannyuma lwa Luchams okuteekayo bugambo bwe okawufu ng'asaba laavu ng'embuzi y'ekirevu, abaana bawala bamugamba munaye kikafuuwe kigwe mu bende tetujja kukkiriza tuzannyirako, ffe tetulisomenge poolo. Luchams n'asala olugezigezi n'atuukirira akulira empandiika y'abakozi, n'amugamba abaana bano balabika tebasobola kukola emirimu gino olw'ensonga ze yawa mu bulimba. Kino kyaviiramu akwasaganya okuwandiika abakozi mbu okusazaamu endagaano zaabwe ze baali balina mu kaseera ako mbu tebajja kusobola kukola na banka eyo. The girls asked him why or what they had done. He simply told, I don't know, just got an email from Human Resource Department. They had to carry their bags, went away crying. Later that month, the Human Resource called the branch to inquire how the girls were performing. Since their pay were being prepared, the Human Resource was shocked to learn that the girl left. Those are some of the integrities and abuses of power Luchams and the other have been subject to staff members. Unfortunately, being an uncle to MOD, he continued to box and grow while staff suffers. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omusajja ono okugamba bala bawala bano nti munnange okusinziira ku bbaluwa gye nfunye okuva kwakulira emirimu mu kampuni eno, mukwatemu eyo mutambule baana bawala bano olw'okuba nti baagaana okuwayo ekya Julayina, baakwata ensawo zaabwe mu bugubi obw'ekitalo nga bakaaba amaziga era ne bafuluma. Wabula nga bw'omanyi nti buli muntu abaako engeri yeebuuza lwaki kino kiguddewo. Omukulu ono yatwala obuvunaanyizibwa okujja okukebera kyekigenda mu maaso ekyaviirako abaana bano okugobibwa. Oluvannyuma agenda okukisanga bamuwa amawulire nti abaana bano tebaalina buzibu bwonna olw'okuba nti balina kye baagaana. Ku lunaku lwe balina obbasasula tebalabikako. Kigenda okuzulibwa nti mukulu ono yakozesa obuyinza bwe olw'okuba nti muganda wa MOD, y'ensonga lwaki abaana bano bakola ki, baafulumizibwa n'ebirala n'ebirala bineeyongerayo. Tugenze mu maaso ne bakugamba ne bagamba lwaki nti mu banka eno mulimu obuvuyo, amawulire ge batasobola kwogerako wadde wantu wonna. Kiri nti ga banka eno agikulira ate mukazi we muntu wa first family abalinako oluganda, y'ensonga lwaki tekirina kisobola kikwogerwako wantu wonna. Tugenze mu maaso. The frequent loans and insider lending practice by the senior staff members e.g. one Luchams Mountain at Kampala Road branch, city branch, and in Nansana bagambye nti engeri etali ya bwenkanya naye nga bajja bagabamu ensimbi nga bazigendezegabira mu ndongo muze ogukuze mu bakozi bennyini
nga kukulibwa omukulu ono Lukyamuzi Mantini ku matabi okuli ya Kampala Road branch saako ne Nansana bagenze maaso deliberate the system by the MD of sidelining and terminating experienced staffs in micro-lending, replacing them with inexperienced relatives and friends. Bakugambye nti ekizibu ekivudde mu kino ekya banka eno okutandika okunanaagira ng'omwana atandika okwogera kivudde ku nkola enfu eyeesigamiziddwako akulira banka eno olw'okuleetamu abantu be ab'ekiboggwe ne batandika okukola emivuyo n'okutandika okusazaamu endagaano z'obukozi ez'abakozi abalina obumanyirivu ne batandika okuleetamu abooluganda kukola emikwano abatalina bumanyirivu nga batadde mu ofiisi ez'obuvunaanyizibwa ezikwatagana ku nsimbi muno bakolera emivuyo gyabwe egy'okubba ssente nga tebalina bumanyirivu olw'okuba nti bataddemu abantu baabwe ng'ate abalina obumanyirivu bagobeddwa. Tugenze mu maaso. The previous MD used attract, train, retain high quality Ugandans as staffs, but this one just was fearing they might expose his weakness, so he wanted his own cronies from corrupts. Bakugambye nti oluvannyuma lwa eryakulira ekittavu kino eyavaako okuvaako baleetawo omwami oyo gwembasomedde waggulu nga oli eyaliwo omukadde wattu yali atwala obuvunaanyizibwa ng'afuna abo abasaanye okukola era n'abasomesa n'okubasigaza nga balina obisaanyizo okwereza obulungi bannayuganda bennyini. Naye oluvannyuma lw'oli okuvaawo baleetamu ebiboggwe ne bitandika okukola emirimu eyo olw'okuba nti yatya nti olunaku lujja tutuuka olumu abatali bantu be bamwabye kwe kuleetamu banne bankanya obwongo okubba banka eno okugisuula ku ttaka nga bwekyowerekerako mu Orient Bank olw'ensonga nti ebintu bino bifaanagana ate byewa amagezi. Tugenze mu maaso. Out of 384 loan officers in the 59 branches, only 145 are already staffs. Wulira kulungi nnyo ekyokulabirako nti ku bakozi abagaba loan oba ensimbi ez'okwewola ebisatu kina nambana okuva mu matabi 59 abakozi 145 be bakadde bokka abasigadde bonna balondebwa mukulu Kakeeto ono alina oluganda kwoli gwe mbasomedde waggulu bwe bakola emivuyo egyo. Mutegedde bulungi nnyo. More than 70% of experienced loan managers and branch managers were unfairly terminated and replaced by inexperienced Kakeeto loyalists. Bakugambye ku bakozi abaali bakwasaganya empola y'ensimbi abawera ebisatu 84 mu matabi 59 ku bakozi 384 mu matabi 59 abakozi bokka balina obumanyirivu 145 be bakadde abasigaddewo bonna baagobebwa ate ye mukulu Kakeeto ne munno oli muganda we ne balonda abantu abatalina bumanyirivu. Kitegeeza nti abakozi ebitundu 7 ku buli 100 tebalina bumanyirivu mu nkola y'ekuddukanya emirimu gya banka. Bonna abalina obumanyirivu abaaliwo munnange bayisibwanga bubi era n'endagaano zaabwe z'emirimu ne zisazibwamu ne babasikiza abo abakolagadde b'engali ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadibwa nange bw'atyo nja gweriira ne baleeta abaabo babakkiririzaamu. Tugenze mu maaso. This also applies to other departments such as the recovery audit, compliance, operations, etc. Bino tebikomye ku bano bokka, bigenda mu maaso ne mu bitongole ebirala eby'omu banka ebyo. Gamba nga ekigezaako nnyo okuzuula n'okuzza
ensimbi saako n'ekyo ekibalirizi ky'ebitabo bya banka n'okuddukanya emirimu gya banka n'ebirala tugenze mu maaso abano babatabaganjula. Approval of big loans for customers without following their rights procedures. E.g. Kaketo single-handedly approved the loans of millions to Tassan Anglians and construction. Mulyo bulungi nnyo. Bakugambye nti omukulu Kaketo ono MOD y'omu ku bagaba ensimbi empitirivu nnyo ng'ate tafuddeeyo na kugobera mitendera mituufu mwalina kuweera nsimbi zino. Ye ng'omuntu yakkiriza looni ey'akawombi ojjuwa kampuni gye bayita Tassan Engineering and Construction. Ku akaunti namba eno mpanvu eringa obugulu bw'eggongolo simanyi oba naagisoma naye ng'eno yayisibwa mu ttabi lyayo ery'ewandegeya. Kangisome oba munaagikwata bulungi. Eri emu 6 3 0 3 2 0 3 6 08 ku ttabi ly'ewandegeya naye nga ssente zino teziise makulu matuufu tamaze zekkeneenya. Account mugitegedde bulungi nnyo. This loan was approved without a board and has become a loss because it has a fake security which cannot be sold. Bakugambye nti mukulu Kaketo ne banne baafulumya ensimbi zino ziwola kampuni gye mbasomedde n'akawunti ku branch gye mbasomedde nga ssente zino ab'olukiiko olufuzi olwa banka eno tebaatuula kusalawo butya bw'okkiza looni eno kutambula kufuluma. Naye ng'ate kisinga okwewuunya nti looni eno yafuuka ssente musugu w'ekanyanya zaafu olw'ensonga nti n'omusingo obateekayo okufuna ssente ezo tegwenkanankana na ssente ze baasaba ze baawaayo era tegusobola kutundibwa ne guvaamu ssente ezo. Tugenze mu maaso. Vacant plot of land opposite Wandegeya UTL building and Rock Hill in Mbarara. Kuno by'ebyembagambye baawaayoko. Echokuna, the length and the abandoned loans period leading to low interest collections. Post bank loan profile in the city branch has loans of up to 280 months. Those kind of loans keep bank capital for long term. 5. The low interest being loans being extended to non-depositing customers such as MP, while depositing customers running business are given to high interest and strict terms. E.g. any MOP who needs 1 billion can be given the loan in 3 days or 1 week loan, but a businessman with the security who needs the same amount of money will have the loan reduced to 600 million Ugandan shillings and given a short period of time, and the approval process may take a month or 3 months. Lack of experience in dealing with salary customers such as UPDF Kaketo chased away staffs who were experiencing in dealing with UPDF customers, replacing them with people with no experience lending to poor customers' relationship. With UPDF as a result, most soldiers are advised to channel their salary through Wazalendo Circle. A UPDF business was taking about 35 to 40% of deposit business, but they lost it. 7. The toxic work environment for internal staffs. A survey was done by Kaketo himself as to ascertain among those staffs of work environment. Over 80% of the staff members said the work environment is extremely toxic. It should be noticed that a similar situation occurred in Equity Bank back in 2010. In 2014, when Kaketo was the human resource executive, it is one of the reasons he left Equity Bank and joined Orient Bank, which has now collapsed. Mulungi mukusura ebitavu.
it is said that one time over 30 members of the staff resigned in one day at Equity Bank, prompting permanent and inquiries, and his led Kaketo to exit 8. Too many new staffs doing nothing but paid highly, while already experienced staffs are kept in low salaries. 9. Awarding big bonus to themselves while sidelining those employees who work hard to bring profits. For example, Post Banker failed to have a middle end of the year 2024 staff party, and a bonus for its staff who made the profit he was announcing on the platform. Yet Kaketo and his group have been earning bonuses every year. Kaketo gets 1% of the profit the bank makes every year, beside the monthly salary. His account number, kino kye kitavu kye namba ye ey'ekitavu kye, eri 0 emu 00 oba 0 zirime kakanso k'enzibale emu 2 3 4 5 6 7. Ekitavu kye account number ye eri 0 1 0 mirundi 7 2045 account number ye. No bagiteekako bonus payments since 2019. In October, shortly after joining, he gave himself a quick loan of 310 million Ugandan shillings and set it to Orient Bank to buy off his loan from there. In 2021, while other businesses were suffering loans COVID stress, Kaketo gave himself a 67 million bonus in 2021. He paid himself a 83.4 million in 2023. He paid himself 99 million. In 2024, he paid himself 151 millions. And those bonuses are excluded salaries. Another allowance such as bogus travel allowance to go abroad for a diaspora and conversion. So if Kaketo alone and this, how about other colleagues like Kabera, Andrew, Agaba, Damari, etc. 10. Kaketo inflated the cost of renovation of branches as well as setting up to new ones by using of construction firms owned by bank chief finance officer. The cost of renovation was multiplied several times for 2 main reasons, among others. A, to ensure there is enough kickbacks of their enjoyment. 2, inflated costs were assumed to have come from the revenue generated, thus a part of the money the bank has been making. Thus only that if it was spent on the projects. So if it was of the profit before being spent, then Kaketo benefits by earning 1% of the profits. Furthermore, most of the branches being rented have had their rent doubled or tripled to cater for kickbacks, e.g. Kawempe branch, Ntinda, Nansa, Nansanji, Bulenga, etc. Branches with inflated renovation cost including Nakasongola, Bombo, Kachiri, Bwera, etc. Tugenze maso. Few days back, after exposing the dirty deals or the dirty linen in Post Bank, the board of PBU called for a crisis meeting to discuss, among other solutions, to liquidity and how to protect information from reaching the public. So, instead of building public confidence, they are planning to hide information from unsuspected public. Bakugambye oluvannyuma lw'ewiiki eri gyenna gye nenkola information nembala bisa
bonga bo ababbi abakulu baatuula ne bayita olukuŋŋaana olwabwe ne basalawo okwogera ku nsonga mu kifo ky'okwogera ku butya bwe bagenda okuyimirizaawo banka n'ensimbi z'abantu ne bagamba balina okufuba okulaba nti baziba ebituli obubaka buno bwe mbasomera essaawa zino obutatuuka mu bantu n'obubaleetamu akayuluguumu ogenda okutuuka mu banka eyo okugyamu ensimbi zaabwe ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Katusomera buno obubaka kuba esigadde dakika 15. One Bossa Ismaili was demanding some money from staff called Luchamuzi. Nti waliwo omukulu gwe bayita Bossa Ismaili munnange yali abanja ssente okuva mu omu ku bakozi ba banka eno ng'azibanja Luchamuzi. Since he couldn't pay back, Luchamuzi Mountain convinced Bossa Ismaili to come to bank so that he can pay him by giving him a loan which Luchamuzi would pay using his salary. Bakugambye nti oluvannyuma lwa mukulu ono kubanga abanjibwa Luchamuzi munnange yawuddiisa mukulu Bossa Ismaili mbw'ajje ku banka olw'okuba tasobola musasula asobole okukola olukujjukujju okubanga afuna essente ez'obuwoze okuva mu banka eno asobole omusasula nga akozesa ssente ze z'omusaala. Tugenze mu maaso. Bossa posed as a rich trader in Owino, opened 2 accounts which are ulira bulungi oluvannyuma lwa Luchamuzi Mountain alina oluganda ku managing director okulimbalimba yali amubanja mukulu Bossa Ismaili nti ajje mu banka ajja amufunire looni ng'akozesa amanya ge sente ajalisasula ku musaala gwe. Kati mukulu Bossa baamukozesa ajje nga yeezimbye ng'omugagga omunene era omusuuzi mu katale k'Owino. Era akola olunaku baamugulirawo akawunti 2 ensimbi zino kwe zirina okugenda. Wulira obubbi bali mu ssente zammwe. Tugenze mu maaso. Ku bittabu bibagulirawo Bossa ono kwe kuli wano esooka kuliko 10,325,006,841 kanjibaddiremu akawunti esooka. Eri emu 0-3-2-5-00-684 emu eyo akawunti esooka mumanya ga Bossa Ismaili. Ng'erimu PD 15-16-14-2 neddako akawunti eri 301-0025-003203 Bossa Ismaili. Ng'eri ku PD 15-62-802. Tugenze mu maaso. He secretly wanted to borrow 200 million, but when the loan was reduced to 20 million, he still took it and pleaded his father piece of land located in Bukakala Eresuwa Mpigi district. Bakugambye nti bano baafojinga oba ne bateekayo kusaba nga bagala miliyoni 2 ze babawo omukulu ono. Wabula olw'embeezi byenkunyonjodde okuva wiiki eri munnange ensiimi gabanga nti zibe ku byampi sente zino tebaazifuna nga baali bazaagala wabula baafunayo miliyoni 2 era Bossa yakuliita nazo. Omukulu ono gwe baali babanja akola mu banka ate nga munene kye yakola n'akwata ekyapa ky'ettaka ekya kitaawe ekiri e Bukakkala mu LC esooka mu Mpigi district n'akyongerako. The loans was owing from Kampala Road branch where Luchamuzi was the manager back in 2020. This loan was to be paid by Luchamuzi himself using his salary. When Luchamuzi failed to pay, the bank recovery team went to the security in order to sell it, only to find out that it belongs to father who was already down. Bakugambye oluvannyuma lwa ssente zino okufuluma ate Luchamuzi ssente zamulimu okusasula. Bagenda okunoonyereza okuzuula ekyapa kye baateekayo, bagenda okukizuula nti ate ekyapa kino kyo kyali kisi kya Luchamuzi ate kya mutaata wa Luchamuzi munnanga atali mu mbeera empya ennyo nga yeetaaga kusabira. Wulira bulungi nnyo. Tugenze mu maaso.
bagenda tuukayo kikendenya nga ndwadde kya muzeeyi bambi aliwo ku ttaka tasobola twakeese nga n'obulwadde bumuluma oba piresa omuli bubi. The man cried and pleaded with the post bank not to sell his property. Nti omwami ono yali omulwadde wa piresa nga takyasobola nakuwulira bulungi. Bambi yagamba abasajja abajja okukebera ku bintu bye, mundeke piresa zinnuma n'okuwulira sikyawulira. Mpulira emizimu bagombe yimpita gyobera nti nze nagigamba nti njala kujja gye giri, bino byange byongedde mu bwongezi. Nabaga bambi munsonyiwe, mundeke ebintu byange mbindekere bino, ebintu byemulimu sibitegeera bulungi nnyo, temutunda bintu byange. Mumpulira bulungi nnyo. Olw'okuba nti omwami ne bamutuukako ne batandika omugayo ebigambo bimutiisatiisa, omwami ono bambi puresa zaamukuba n'afa kati yasinkana dda jjajja God gye yatendera ensi ng'enkuba, ng'endiga etenda enkuba. Later, when Luchams was transferred to City Branch, he again bought Bossa Ismail to borrow using the second account, in time posing as an importer of second-hand electronics from UK. In need of 400 million Ugandan shillings, ASAP, staff member identified as forged bank statement of Bank of Uganda dated 2025, and yet the year was still 2021. So the file was kicked out. Luchams fought this member of staff until he was terminated from the bank services. Yet to date the loan has not been paid. Bossa disappeared and Luchams is enjoying himself. He was even promoted from the manager to region head. This, the same Luchams, is untouchable because he is an uncle to the managing director of Post Office Uganda, Post Bank Uganda. He is also one who has made so many old staffs in Post Bank to lose their jobs. Is an example of inside lending fund in most branches such as City Branch, Wandegea, etc. Sigadde dakiika mwenda. Okay, tugende maaso tumalirize. Whenever mistreated staffs appeal to the committee which Kaketo Julius chairs, he would look aside, prompt the staffs to run to the industrial court. Bakugambye mbuli lwalirawo omuntu yenna omukozi mu banka eno munnanga agezaako okufuna okunyigirizibwa n'agezaako okwewolerezaako bwe bayita akakiiko kano akakulibwa Kaketo Julius kyokka jjukira wa Luganda beekuba obwama era kigenda okukkakkana ng'abakozi bano bagenze mu kitongole ekikwasaganya ku bakozi nga bavuddeyo tebalina kye bafunye. Tugenze mu maaso. Today there are many cases at the industrial court against Post Bank. Usually it is the company secretary who represent the bank in those cases. Bagambye nti lwabawo omukozi yenna akola mu kampuni agenda okwemulugunya mu industrial court naddala kati nga bano aba Post Bank. Company secretary omuwandiisi wa kampuni ono abeera munnamateeka yagenda munnanga okuwolereza banka kwabo baba bagivunaana naye wulira. But Kaketo Julius has a wife who is a lawyer. She is called Kelea Amanya Rukundo. Kaketo alikuwa Amanya Rukundo. No problem, no worries. Okay, tugenze maaso. So wali wagenti kampuni bwebange wabiriddwa abakozi baayo abatagisasudde buli banga lwobutakwatagana. Company secretary abeerayo yagenda mu kooti okuwolereza. Naye ku Post Bank Kaketo Julius agikulira ate asindika mukazi we looya ono gwawujja ekiwojjero ku makya n'olweggulu wabeera mulinga bayimba Sindaleera gwayita n'agenda okuba nti akiikirira bank. Omukyala ono omukyala amannya ge ye Kelea Amanya Rukundo. Tugenze maaso. Bamuyita Kelea Amanya Rukundo Kaketo. A daughter to Serapiano Rukundo, the former minister and MP of Kabale municipality. Wulira akatogo k'empuuta kino kibeero kyennyini. Uganda enyuma. Ngeri boteka seriza mugende mujje seriza mu bank
Equity Bank, Centenary Bank, Post Office, mugere mugiyo sente zammwe. Olira bulungi nnyo? Olidde mukazi wa Kakeeto. Kitaawo mulidde. Kamudde bulungi nnyo. Kerea amanya Rukundo Kakeeto adopted to Serapio Rukundo, a former minister and MP of Kabale municipality. Now it is said that Kaketo's wife has been having excessive influence on the legal department through the husband. This is one of the reasons as to why the former company secretary by the names of Justin Wabwire Tumuheki resigned due to sidelining and bogus decisions which were exposing the bank to the risk of losing money in court cases. So there is too much conflicts of interest as well as a toxic work environment causing massive resignation in Post Bank Uganda. When you realize that the red flag of liquidity, the investments in treasury bills worth 7 billions so that they can possibly lend it, but this is too little to sustain the bank. It can last even for a week. Those are some of the shortened replacement accounts of liquidated accounts. Kat banabami banka eri mu lusubo yeewuwa n'ensimbi tezikyawera olw'emivuyo egiriyo kati badira ku sente kutontono obuliyo ng'amaze okubba ziri zonna bazimaze zibba ne beewolayo ne baleetayo ne bajja ku kitavu kye bajja obuwumbi 7 babugatte nga balinga ng'abasenye ekikopo ky'amazzi ekikopo ky'obuugi ku ntamu ennene mubayiwemu nga bazze ku akawunti zaabwe zino wammanga akawunti ze zino 2 eri 89 emu 00 emu 5 00 emu 3 0 saako n'endala 89 emu 00 emu 5 00 3 2 0 3. Kati mutegedde bulungi nnyo bwe banga banka etereka ensimbi zammwe erimu emivuyo bwegityo bwe nsoma bwe mbadde obubaka buno mbategeeza banka zonna okuli Equity, Centenary ne Post Bank n'endala ziri mu buzibu bwe bumu. Abasinga okubba si bano ababbi bajja n'emmundu ba MD oba human resource oba internal auditors nga bakolagana ba branch managers okubba sente zammwe. Kati kyova olaba nti mulina okwegendereza nnyo mu abateeka security zammwe abalina fixed deposit account nga mulinako sente namwe abateeka security zammwe okusaba looni banka ziri mu lusubo tezirina sente ebintu byonna mbyogedde bulungi nnyo. Walabaawo information edda ku Post Bank wabula gitwale nti Post Bank information girireetinge ku Equity Bank. The same applies to Orient Bank. The same applies to Centenary Bank. Lwaki mbaga ebintu bino saagala mutegee saagala mufiirwe sente zammwe muzikolerera nnyo naye sente zino abasajja muwasereza bwe bazibba bazigaggawalamu. Yensonga lwaki bw'ofiirwa sente zo bagamba genda ku poliisi ng'ate akawunti nagiggulawo naawe oŋŋamba otya ngende ku poliisi nga nateeka sente ze ku akawunti. Kale mwenna abalina akawunti mu Post Bank abaasaba looni abalinayo looni nga mwateeka security zammwe ziri equivalent or more equivalent to the loan which you got or you receive from the bank. Be very careful. Ngenda kusaba Bank of Uganda with immediate effect to save the image of the Bank of Uganda and to save the customers of Equity Bank, Post Bank, Centenary Bank. You should do further investigation about these commercial banks. Babba abantu nga tebalina bagenda kuwaaba. Olw'ensonga eyo video kono tujja kusekana ku lunaku mbamba kanda okusande najja kale bale video komye mukama wankuumire tujja kusekana lunaku lula mweraba.